may be some executive from a client side. He'll come and say, this is trash what you have done. Just throw it off. So the children will get, they will think in that way. And at that time, they cannot call back the parents and complain. They cannot call back Reggie and complain, he is telling that, he is telling this. So they have to get trained in that real life situations. That was exactly what we were doing here. So first of all, I told parents, don't get involved, because whatever issues children come across, let them solve themselves. And our magazines are testimony to that. It has worked really, really well. And I don't think any children have any issues now. So they have come out with a real fantastic message. And my advice to parents is that, we pamper our children a lot, especially our generation. We don't give them, if they want to buy something, give them money, let them go and buy it from the supermarket. Don't take them and, you pay and all those things. Don't do it. After it's said, you let them do whatever they want. Let them buy whatever they want. I would suggest you make a pocket money system. Give them a pocket money every week. Don't give more or don't give less. Whatever they want, let them buy it. Let them know the prices of things in the supermarket. And let them travel alone. I remember my school days. I put it in my book. I was 12 years old in 1979-80. I was studying in Trivandrum. I used to travel by Madras Mail, 12:05 noon. I used to take Madras Mail. And I used to inform my father. 3 weeks back, I must have written a letter to him that I am coming home on such and such date in Madras Mail. And Madras Mail comes to Trichy station at 6:30 sharp, evening. 7:30 the last bus to Trichy to Kandasagaram, my place. My father will not come to Trichy. I get down at Trichy at 6:30. Luckily, none of the time I travel, the Madras Mail never got late. If the train goes late for 1 hour, I will miss the bus. And one thing, there were no telephones that time. Telephones were a luxury. Nobody did go. And Trichy railway station was supposed to be a center for pickpockets and all the bad things. How can a 12-year-old survive in if you learn a speech by heart and try to reproduce it, when you get stuck somewhere, you are stuck. You will not be able to continue. The best part is you have to write down the speech. That is, you have to write down the speech, full speech. If it is 7 minutes, you have to write at least 600 words. Count 600 words and write, and then you can read that 3-4 times. And then, what you have to do is, jot down the points on bullet. Okay, there are 7 or 8 points, just jot down there. And try to practice with the points. Each time the sentences may be different, but then what happens is, you just need to remember those points. Even those points you can put in a small piece of paper. Each point you can elaborate it. So then you will not get stuck. If you muck up the whole speech, towards end you might forget, and then everything is blank. Since you are on the podium, everything is blank. So that is one point. And all of you did really well. I found that all of you were confident. You had a good presence on the stage. That is good enough. And then regarding the evaluation speech, evaluation also you did extremely well. And the purpose of evaluation is not to criticize. You know the difference between criticizing and evaluating. Criticizing is what you have done is really bad. Not like that. The evaluator ultimate aim is to motivate that speaker so that again he has that motivation to come and speak again. So usually in Toastmasters we follow a policy called CRC policy. Comment. I'm explaining this on behalf of others who are not Gavaliers. This comment, recommend, comment.
when you evaluate a speech, you have to start with, you have to pick out the pearls from that speech, how well he has done. And you have to come out with an opening statement telling that the speech was extremely good, or he did really well. Even those who could not complete the speech, they must have had a very good presence of on the stage, and it should have been a pleasant speech until he stopped. But then mathematics. I don't blame anybody who is hating math, because that is your inner thing, inner oriented. Some of you may be very good in artistic talents, dancing. You have to find out, that is your inner orientation. So you have to find out, if you find out a career in line with that inner orientation, it will be like, what is resonance? Have you learned physics, resonance, sound resonance? You haven't learned? You reached 10th standard? Resonance, physics, you haven't learned sound? Sound is a phenomenon called resonance. See, the teacher must have shown you the tuning fork and a paper jumping out. You have seen that, no? That is resonance. See, every object in the universe has got its inner frequency. It has got a frequency. The same way we have an inner orientation, every object has got an inner frequency. That frequency is fixed. So if some other object vibrates in the same frequency of the inner frequency of that matter, like the teacher must have kept a rider paper on a string, and he must have triggered the tuning fork. And when the tuning force frequency equals the inner frequency of that paper, it becomes a resonance, and then the paper vibrates really high vibration and it will jump off. It gets an extra energy in resonance. So similarly, you have an inner orientation, and if you choose a career in line with that inner orientation, it will become a resonance. You will be more energetic in doing that job, and you will be successful in that job. So the most important thing is, you have to find out what is inside you. That nobody can do. You only can do. As early as possible. If you find out what is inside you, if you try to find out which job is suiting you, okay, somebody may be good in photography, okay. So he thinks I want to become a good photographer. So who is the opening speaker from affirmative team? Abhinami. Over to you. A very good morning, debate moderator, esteemed opponents, and my dear guest. We are here to discuss on the topic, age is just a number. Age is just a number is a transformative idea or an idiom that defies traditional limits on our potential. It urges us to transcend age-related restrictions, encouraging us to pursue our dreams, seize new opportunities, and live passionately. This view asserts that vitality, innovation, and success come from our inner strength and determination, not the number of years we have lived. Education. Talking about education, in a world that often associates education with youth, more and more adults are embarking on their educational dreams later in life. These individuals are breaking stereotypes by mastering new skills and pursuing degrees, proving that learning is a lifelong journey. Bhagirathi Amma, a 105-year-old woman from Kollam district of Kerala, returned to education at the age of 105. She was honored with the Nari Shakti Puraskar, the highest civilian award for women by the Government of India, and was singled out for the praise by the Prime Minister Narendra Modi. Bhagirathi Amma's story inspires us to all to pursue our educational dreams, no matter our ages. Breaking stereotypes. Society often imposes age-related stereotypes that can limit potential and opportunities. Radhamani Amma from Todupuzha, Kochi, is a shining
example of defying this restriction. At 72, she holds 11 types of vehicles, a remarkable achievement that began in 1981. Her story illustrates that age should never be a barrier to pursuing and achieving one's dream. Radhamani Amma's story is a powerful example of how age is never a limitation for achieving one's dream. Young achievers. Age also does not constrain the young. Subarno Isaac Bari, at just 12 years old, exemplifies this perfectly as one of the youngest professors in the world. By the fold, she was already being recognized by the former President Barack Obama for his extraordinary achievements in math and science. Subarno Isaac Bari's remarkable journey proves that age is merely a number and that brilliance and potential are bounded regardless how young you are. Thank you, and over to the debate moderator. Questions. So this is how a debate should be conducted, and this is how internationally, this is the international pattern of debating. There are different types of patterns how we do the debate, but this is a short form. There are 3 people on either side speaking, and this is how the debate should be done. It is not, you should not personally attack anybody. See, now in around the world we can see that, politics, you personally attack somebody. Actually, it should be based on your, it should not be personal attack. It should be based on the topics, debates. And even in the United Nations, they do the debates exactly in the same way. So this was an experience for them. I should thank DTM Sunil for this, teaching these children how to do the debating. He should have been here, but he had to go urgently to Kerala. Now the debate session is over. Let me hand the podium back to the Master of Ceremony. Thank you once again. So before we start, what do we do? Evaluate what you have done in the previous session. We have to know where we stand. What we did yesterday, the session 2. Yeah, We had debate. you tell me what all we did. We had debate. Okay, debate. That was a highlight. Okay. Extempo Okay. and activity, the song Old Man. Yeah. Okay. That is for the visualizing the thing. Okay. Yeah. You tell. Balance. We learned about science. Oh, okay. We did activity. Debate. And we had May 31 എൻ്റെ ഓർമ്മ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺലി പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി. ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു എംപവർമെന്റ് സെഷൻ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്ലോ എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി, ഫ്യൂച്ചർ ലീഡേഴ്സ് ഓറിയന്റേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നുള്ളത്. അത് 4 സെഷൻ ഉണ്ടായി, ഒരു മാസം വീക്കെൻഡ്സിൽ 4 സെഷനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിയമം, അതുപോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ അതെല്ലാമായിട്ട് വേറൊരു പ്രോഗ്രാം. ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ 7ാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സാമൂഹിക സംഘടന വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിന് വേണ്ടി 7 പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് എനിക്കൊന്നും ഒമാനിൽ വേറെ ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരു സംഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നാരായണ ഗുരു ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുനിന്ന് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അനീതികൾ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം പുള്ളി അത് ത്യജിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന ഒരാളാണ്. പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുള്ളിയുടെ ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരും വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. കുമാരനാശൻ ഒരു കവിയായിരുന്നു, അതുപോലെ വളരെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നോളജുള്ള ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും മാനസികമായിട്ട് അടുത്തുള്ള ആൾ കുമാരനാശനായിരുന്നു. ഡോക്ടർ പൽപു, അദ്ദേഹം വലിയൊരു സംഘാടകനായിരുന്നു. സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ, അദ്ദേഹം നാസ്തികനായിരുന്നു, ദൈവവിശ്വാസിയായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ ശിവലിംഗസ്വാമികൾ ആദ്യമായിട്ട് അരുവിപ്പുറത്ത് നാരായണ ഗുരുവിനെ കാണുന്നത്
ചുറ്റുവട്ടത്തും പുലികളും പാമ്പുകളും ഒക്കെ കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഗുരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു സംഘടന നയിച്ചത് പല രീതിയിലുള്ള ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റികളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഉള്ള സംഘടന അതുപോലെ ആയിരിക്കണം. നമ്മള് ഓരോരുത്തർക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ അടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ സുനിലിന്റെ അടുക്ക ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സംഘടനയിൽ നേതൃത്വം ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്ലയർ ഉണ്ടാക്കണം പെട്ടെന്ന്. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുത്താലും എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാൻവ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഫ്ലയർ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പണികൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അത് നേതൃത്വം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം സിജുമോനോടാണെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് എന്ത് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സംഘടന മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള. ഗുരു ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരേപോലെ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അച്ചടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ട്. അച്ചടക്കം വെച്ചാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ്, അതെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ശക്തിയുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ അതിനൊരു മാസ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇലക്ട്രോൺസ് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ വെയിറ്റിന്റെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സാധനം. ആ സാധനം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ that becomes electricity, and that is the most powerful thing in the world now. അപ്പൊ അതായിരിക്കണം സംഘടന. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ധൂളികളാണ്, ഇലക്ട്രോൺ ധൂളികളാണ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യർ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിശേഷ ബുദ്ധിക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 100 വർഷം മുമ്പ് ഇരുന്ന് ഒരാൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു, അതിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പോലും ആ വാചകം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുകയാണ്. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ അലകൾ നമ്മളിൽ ഇങ്ങനെ ഉത്തേജനം നൽകാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം.